non-profit organization. Question number 7. From the following information relating to Evergreen Sports Club, prepared balance sheet of the club as on 1/1/19 and 31/12/2019 ரெண்டுமே கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெண்டு வருஷத்தோட பேலன்ஸ் ஷீட் கேக்குறாங்க, இயர் பிகினிங் இயர் எண்ட். We have been given some particulars and receipts and payment account, income and expenditure account. So usually நாலு விஷயங்கள் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட். பட் இங்க ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கொடுத்துட்டாங்க. So rest of the two will be prepared here. What are they? Opening statement of affairs, otherwise opening balance sheet, opening statement of affairs, and then closing balance sheet. Closing balance sheet. Adjustment ஃபார்மேட்ல இருந்தா ரெண்டு இடத்துல போனோம், அதே மாதிரி அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்தா ஒரு இடத்துல போகணும் அப்படிங்கிற லாஜிக் மாற போறதுல அதை வச்சு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண போறேன். லெட்ஸ் see the first details are here. இந்த டீடைல்ஸ்ல இருந்து முதல்ல போட போறேன். We have been given assets. In the beginning we have 3 assets. Adjustment ஃபார்மேட்ல இருந்து ரெண்டு இடத்துல வரணும். ஸோ ஒன்று ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட், கிளப் கிரவுண்டு, கிளப்புக்குன்னு இருக்கிற கிரவுண்டு asset, the value being 80,000 rupees. அப்படியே க்ளோசிங் வேல்யூல போயிடும், சப்ஜெக்ட் டு சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், கிளப் கிரவுண்ட். அதெல்லாம் அந்த வேல்யூவை நான் இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன். 80,000 rupees plus or minus whatever it may be. Sports equipment in the beginning, sports equipment in the beginning 50. Year endல subject to some depreciation, purchases இதெல்லாம் சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அதனால அதோட வேல்யூ நான் இன்னர் காலத்துல போட்டுக்கிறேன். ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், this value being 50,000. Accrued subscription and creditors for stationery இது ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. Subscription accrued அப்படின்னா asset, so accrued subscription. Furniture இருக்கு, furniture போட்டு முடிக்கலாம், sorry. So furniture being 10,000 rupees. That becomes closing furniture subject to some depreciation and other purchases and sales of furniture. So I'll put that value in the inner column. Accrued subscription asset in that period. Accrued subscription 2,000. இன்னொரு இடம் எங்க போயிடணும், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப ரெசிப்ட் சைட்ல உள்ளதை நான் இங்க போடுறேன். 1 second. எஸ், ரெசிப்ட் சைட்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், அதுல போய் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். receipt side இருக்கிற subscription, I just keep it here. And receipt side na அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்கம் சைடுல வரும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடுல, இன்கம் சைடுல வரும். So 1/1/2019 அன்னைக்கு அக்ரூடா இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க 2019 இயர்ல ரெசிப்ட் சைடுல அந்த பணம் வந்திருக்கணும். எவ்வளவு வந்திருக்குன்னா 1,800 வந்திருக்கு. 1,800 வந்துருச்சு இந்த 2000ல. ஸோ அதனால நான் அதை டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் அதை டிக் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 2000 இதெல்லாம் போட்டாச்சு, டபுள் என்ட்ரி முடிச்சிட்டோம். இந்த 2000ல 1,800 18க்குரியது ரெசிப்ட் சைட்ல வந்ததா போடுறோம். இன்னொரு 200 வராம இருக்கு. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்த ரெண்டு இடம் இல்லையா, இன்னொரு இடம் போயிருந்தோம். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அக்ரூட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம போட்டுருக்கோம். அக்ரூட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இந்த 2000ல 1,800 வந்துருச்சு ரெசிப்ட் சைட்ல. இன்னும் வராம பெண்டிங் இருக்கிறது 200 rupees, still asset in the year end also. That's how you can record it. Clear? So in the 2000 over, then we have been given creditors for stationery. அப்ப stationery item goods வாங்குறாங்க, அது நமக்கு பெண்டிங்ல இருக்கு.
அப்போ பர்ச்சேசஸ் எல்லாமே கிரெடிட் பர்ச்சேசஸ். கிரெடிட்டார்ஸ்ல வரணும். ரெண்டு இடம் எங்கெங்கே போட போகிறேன்? ஒன்று லைபிலிட்டி சைடில் போடுறேன். கிரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் ஸ்டேஷனரி. கிரெடிட்டார்ஸ் ஃபார் ஸ்டேஷனரி. This value being 1800. I open an account called creditors for stationery here. Creditors for stationery. Double entry la varumbodhu stationery creditors for stationery account la credit sale potukra as it is being the liabilities of by opening balance. That opening balance being 1800. That opening balance being 1800. Now, currently I have posted all the details of here. இதெல்லாத்தையும் நம்ம double entry போட்டோம். Receipt sideல subscription received நம்ம adjust பண்ணிட்டோம். அது தவிர மிச்சம் இருக்கிறத நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போறேன். only the receipt sideல உள்ள விஷயத்தை நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வர போறேன். Receipt sideல opening la 8000 irukku apdi sonaka idu opening cash balance will appear in the opening balance sheet bank. This value being 8000. Subscription received in the 1800 already adjusted. And subscription received for 2019 on the 22,000 rupees. இது எங்க போயிடும்? 19க்காக வந்துச்சுன்னா 19 ஓட இன்கம் சைடுல போகணும். இன்கம் சைடுல எவ்வளவு இருக்கு? லெட்ஸ் see here. Subscription 24,000. 24,000 வர வேண்டியது, ஆனா 22 தான் வந்திருக்கு. 2019க்கு வர வேண்டிய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இன்கம் சைடுல இருக்கும் 24. அது வந்தது எனக்கு 22 ன்னு சொன்னால் 2000 rupees is called as outstanding still outstanding. So then accrued subscription should be, or outstanding subscription should be 2200. அதாவது 2018 ல வர வேண்டிய 2000 ல இந்த ஆண்டு 1800 வந்திருக்கு. இன்னொரு 200 வராம இருக்கிற ரெவென்யூ அசெட். 2019 ல வர வேண்டியது 24,000 எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கிரெடிட் சைடுல இருக்கு. அது அந்த இயருக்குரிய வேல்யூவா இருக்கணும் மேட்சிங் கான்செப்ட்னால. ஆனா அந்த 2019க்கு வர வேண்டிய 24ல 22 தான் வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க பேலன்ஸ் 2000 will be asset still outstanding. probably 18க்குரியதும் 200 ரூபாய், 19க்குரிய 2000 ரூபாய் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. ரெண்டும் சேர்த்து வரப்போற ஆண்டுகள்ல நம்ம வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம். 2020க்குரியது இப்பயே வாங்கிட்டீங்க அப்படி சொன்னாக்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் அட்வான்ஸ். we are talking about 2019ல 20க்குரிய அமௌண்ட் இருக்குன்னா அதை நம்ம இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். subscription in advance is the liability. Subscription in advance is the liability. That value being 600. So என்னன்னா டிக் பண்ணிட்டோம். இந்த 22,000 டபுள் என்ட்ரி இங்க இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும். எங்க போயிருக்கு? இந்த 24ல போயிடுச்சு. இன்னொரு 2000 பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடுச்சு. அதனால இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் 600 இங்கேயும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுல க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல லைபிலிட்டி சைடுலயும் போட்டோம். கரெக்ட். சேல் ஆஃப் ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் 500 rupees ரெசிட்ஸ், அது இன்கம் சைடில் இருக்கணும். கரெக்டாக இருக்கு, நீங்கள் எங்கேயும் கொண்டு போக வேண்டாம், ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட். ரெண்ட் ரிசீவ்ட் 5,800, இன்கம் சைடில் ரெண்ட் ரிசீவ்ட். ரெண்டல் இன்கம் 6,000, ரெண்டல் இன்கம் 6,000 ரூபாய், ஆனால் ரிசீவ் பண்ணது 5,800. அப்போ 200 ரூபாய் கம்மியாக இருக்கு. அப்போ அந்த கம்மியாக இருக்கிற 200 ரூபாய் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்னா ரெண்டல் இன்கம் ரிசீவபிள் அசெட். ஸோ அந்த 200 rupees இங்கே போயிடும். Rent receivable, the value being 200. So 5,800 is already given in the receipt side. இன்னொரு 200 rupees outstanding balance sheet போயிடுச்சு. அதனால இதுவும் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 18,000 rupees ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. 9,000 rupees இன்கம் சைட்ல போட்டிருக்கிறீங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இன்னொரு 9,000 கேபிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 18ல 9 ரெவென்யூவும் இன்னொரு 9 கேபிட்டலைஸும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வில் பி கேபிட்டலைஸ்ட், ஆர் இட் கேன் பி ஆடபிள் வித் தி கேபிட்டல் ஃபண்ட், ஆர் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்னே கூட போட்டுக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி கிளப்டு வித் கேபிட்டல் ஃபண்ட். ரெசிட் சைடில் உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம டிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ வி நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் தட் ரெசிட்ஸ் எனிமோர்.
Similarly, balance இதுல income and expenditure income side முடிஞ்சிருச்சு. சரி. Now let's go for the payment sides. Payment side இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நான் one after one I'm going to record that. Payment side உள்ளது. Payment side salaries 14,000 payment பண்ணி இருக்கிறாங்க. அது expenses தானே, expenditure side இருக்கான்னா 16 is the expenditure னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அந்த ஆண்டு நம்ம தர வேண்டிய expenditure 16 but payment வந்து வெறும் 14 அப்படின்னா ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து outstanding இருக்குன்னு அர்த்தம். Outstanding salary being my liability, so I put that value in the liability side. So outstanding salary here, the value being 2,000 rupees. 2,000 rupees. So 16 la 14 is in the cash book. 2,000 எங்க போடணும், 2,000 வந்து balance sheet ல போகணும், போட்டாச்சு. Printing and stationery 3,500 payment பண்ணி இருக்கிறோம். இங்க printing and stationery 2,000 expenditure ல போட்டுருக்காங்க. Okay. Now what can we do? Printing and stationery எல்லாமே creditors for stationery ன்னு இருக்கு. அதான் இந்த அக்கவுண்ட் கொண்டு போறேன். பர்ச்சேஸ் பண்றது எல்லாமே கிரெடிட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைட்லையும் க்ளோசிங் டெபிட் சைட்லையும் இருக்கணும். பை இது வந்து டு க்ளோசிங் பேலன்ஸ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் கிரெடிட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க, குறைஞ்சதுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க. பேமெண்ட் பண்ணால் கிரெடிட்டர்ஸ் குறையும் இல்லையா? அப்ப கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க், த வேல்யூ பீங் 3,500. இதை நான் இங்கே போட்டேன். இங்கே பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி 2,000 இருக்கே சார் அப்படின்னா அது கன்சம்ஷன். எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்டேஷனரி மெட்டீரியல் கன்சியூம் பண்ணி இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இட் ஷுட் பி போஸ்டட் இன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட். ஸோ ஹியர் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். That value being 2,000. That value being 2,000. On tallying the creditors for stationery account, we find the closing balance being 300. Okay, that is a balancing figure. That will be 300 rupees. I transferred this to closing balance sheet 300 rupees minus creditors for stationery. Okay, that's a liability. I just posted. Fire insurance kuria payment on the 2,200 at the expenses side la 2,000 irukku. 2,200 pay பண்ணி இருக்கிறோம், but only 2,000 சொன்னால் another 200 rupees is expenses in advance. Expenses in advance is an asset, so I'll put that here. Fire insurance advance. Fire insurance advance. This value be 200. Advertisement கான payment 3,000. 3,000 expenditure ல போயிருக்கு, கரெக்டா இருக்கு, மேட்ச் ஆச்சு. You don't have any more adjustments for that. Furniture 4,000 rupees payment பண்ணி இருக்கிறாங்க, furniture payment பண்ணி இருக்கிறாங்க, purchase பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே 10,000 இருக்கு, அதோட 4,000 purchases you can add. Balance sheetல வராது. Investment 21,000 பண்ணி இருக்கிறாங்க, இது asset தானே. So we don't have investment in the beginning, so fresh investment made here. So I'll put that value here, investment. This value being 21,000. 21,000. And closing balance இருக்கு இல்லையா? That is the bank balance. We'll go to the closing balance sheet in the asset side. Bank value being 9,000. With that, we have completed the payments in total. Payments in total. So, இப்போ என்னென்ன போட்டோம்? Receipts and payment ல இருக்கக்கூடிய receipts payment close பண்ணியாச்சு. So, we have completed these things. Income and expenditure ல income side ல tick ஆகாம ஏதாவது இருக்கானா? இல்ல, எல்லாமே tick ஆயிருச்சு. அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்ல டிக் ஆகாம இருக்கிறது மட்டும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ண போட்டும். அது டெப்ரிசியேஷன், ஆடிட் ஃபீ, சர்ப்ளஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கு. இதை நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே வரேன். எக்யூப்மெண்ட்டுக்கான டெப்ரிசியேஷன் 7,000, 50,000 இருக்கு, அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் 7,000 போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நவ் த ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வேல்யூ பீங் 43,000. Furniture 1,000 is the depreciation. 10,000 plus 1,000, 4,000 new purchase minus 1,000 being the furniture. 13,000 being the furniture value. Audit fee 800 rupees. Audit fee. Audit fee being 800. Audit fee payment side ல இல்ல, இங்க மட்டும் தான் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? இது being the outstanding இருக்கும். P&L குள்ள டெபிட் பண்ணிட்டோம் audit fee, but payment ஆகல அப்படி சொன்னாக்க it's unpaid. Unpaid audit fee is an expenses. So outstanding audit fee. Outstanding audit fee. The value being 800.
And there is a surplus. If there is any surplus, that will be addable with what? Capital fund oda add panikalam surplus. I am adding with the capital fund. That value being 7,700. So by this way, I have completed posting the all the income and expenditure items also. Income and expenditure items பல விஷயங்கள் receipts and paymentல லிங்க் ஆயிருக்கும். அதனால அது இல்லாத விஷயங்களா பார்த்து outstanding advance போட்டு வந்துட்டேன். Okay. And finally, if I tally, then whatever the balance I get will be for opening statement of heads. So, either mother total put in solid. If I find out the total of this, the total being 1,50,000 rupees. 1,50,000 1,50,000 rupees. 1,50,000. 1,800 subtract panitamna, the capital fund here being 1,48,200. I transfer that to the balance sheet capital fund 1,48,200. Now if I tally this, bookla entrance fees capital fund la add பண்ணிக்கிறேன் அப்படியும் பண்ணலாம் சொல்லியிருக்கிறேன். If I tally this, I think it gets closed. 1,68,600, 1,68,600. And here club ground, there is no any change. And 9,000 cash or bank, 80,000, 43,000, 13,000, 21,000, 2,200, 200 and 200. Okay. The total being 1,68,600. It gets closed now. So this is one of the interesting illustrations where opening statement to closing balance sheet போட வேண்டியதா இருக்கு from the income and expenditure as well as receipts and payment account. One of the beautiful illustration. Example இதுக்கு 10 marks. Maybe you can take around 15 minutes to finish up this. As on 31/3/2019 year end la கொடுத்திருக்காங்க. At the end of the first year னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இதான் முதல் ஆண்டு. Opening statement of affairs இருக்காது. So the given information is the information for the first year end. Of the club, you are asked to prepare receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet as on the date under mercantile system. So we no need to prepare the opening statement of affairs because this is the first year. Right. So என்னென்ன prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கு? Receipts and payment, income and expenditure, and then balance sheet. Right. Receipts and payment. Receipts and payments. This will be receipt side, this will be payment side. And income and expenditure. Income and expenditure. This will be expenditure side, this will be income side. And finally balance sheet. So balance sheet. Now donation received for building and library room being 1 lakh. Receipts, special purpose receipts. Special purpose receipts in சொன்னால் data receipt side போடுறேன். Donation receipt side la. Okay. Donation value being 1 lakh. This donation is for building and library room construction. அப்படினா building fund la கொண்டு போய் போட்டுக்கலாம். So building fund னு போட்டுக்கிறேன் liability side. Building fund, building கட்டும்போது யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பணத்தை accumulate பண்ணிக்கிறேன். Building fund. Other revenue income and actual receipts. Other revenue income and actual receipts. Revenue income and actual receipts கொடுத்திருக்காங்க. You have to compare these two.
அதாவது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 20,000 ரிசீவ் பண்ணி இருக்கிறாங்க, அது ரெவென்யூ ஐட்டம் சொல்லிட்டாங்க. அப்ப ரெசிட் சைடுல என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ்னு போடுறேன், இ ஃபீஸ். அந்த அமௌண்ட் ரெவென்யூ ஐட்டமா ட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க மொத்தமாவும். அப்ப இன்கம் சைடுல என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்துடும் சார். ஓகே, இது மாத்தி போட்டேன்னா இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்கம், சாரி, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்கம் சைடு. ஓகே, so here the entrance fees is a revenue item, entrance fees income side la போட்டுக்கிறேன். This value being 20,000. And subscription income வந்து 17, received 16. அப்படின்னா வர வேண்டியது 17, வந்தது 16. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் still outstanding 1,000 is an asset. So receipt side la subscription received 16, subscription income 17, 1,000 வர வேண்டியது இருக்கிறது, asset side ல போட்டுக்கிறேன். accrued subscription or outstanding subscription 1,000 rupees. locker rent 800 ரூபாய் ரிசீவ் பண்ணீங்க, அது இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. receipt side ல locker rent 800, and we received that locker rent, treated as revenue income, so I will put that value in the income side, locker rent 800. Sundry income, other income 1,400, but receive பண்ணது 860 மட்டும்தான். இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் outstanding. receipt side ல other income, this value being 1,860 received, income account ல போட வேண்டியது other income 1,400. the difference between these two 540, 540 outstanding income or accrued income. How much is that? 540, correct தானே? 540. okay. refreshment account க்கு பணம் வந்தது 20,000 ரூபாய் பணம் வந்திருக்கு, ஸ்பெஷல் ஈவென்ட். சோ இங்க போடலாம் actual receipt, refreshment income being 20, okay, being 20. temporary நான் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு இங்க சைடுல போட்டுக்கிறேன், இங்க என்ன போட்டு வச்சுக்கிறேன், refreshment income. என்ன டபுள் என்ட்ரி போட்டாக்கணும் இல்லையா, 20. சோ ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக பணம் வாங்கி இருக்கிறாங்க, அந்த ரெசிட்ஸ்ல போட்டாங்க, செலவு பத்தி சொல்லல. I'll keep it pending, என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு. So with that, this page is over. Let's move on to the next page. Other revenue expenditure and actual payments. இப்ப ரெசிட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம், இப்ப பேமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். I'm going to incorporate all this detail one after one. Okay. என்னென்ன இருக்கு? We have been given land. Actual payment 10, payment side land. Land வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது, அசெட். அதாவது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல போடல. அப்ப இது இன்னொரு இடம் எங்க போயிடும், நேரா பேலன்ஸ் ஷீட்ல அசெட் சைடுல போயிடும். land 10,000. ஃபர்னிச்சர் வாங்கி இருக்கிறாங்க, ஃபர்னிச்சர் cost 1,46,000, but payment is only 1,30,000. 1,30,000 being the payment, but அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கு, 1,46,000. What about the difference between these two? The difference between these two is outstanding liability. Creditors for the asset. Another creditors for the asset.
I'll keep it here. So இதோட value இருக்கு 1000 16,000 creditors for asset for furniture, that value being 16,000. furniture ஓட value asset side ல 146 போட்ட actual cost, வந்த amount நான் இங்க 130 போட்ட payment side ல, வராத amount balance sheet ல liability side ல போட்டுருக்கேன் 16,000. Then salaries. Okay, I'll put all these things here. Salaries வந்து இது revenue expenditure, இது payment. Revenue expenditure and payment. 6,000 expenditure na salaries வந்து எங்க போயிடணும்? Expenses side ல போயிடணும். It should go to the expenses side. Income and expenditure account la expenses side la salaries. Ana you made a payment of only 5,800. Payment side la 5,800 போடுறேன். Okay. 5,800 salaries. அப்ப இன்னொரு 200 payment பண்ணாம இருக்கு இல்லையா? That is outstanding salaries. Maintenance of club செலவு 3000 ரூபாய் மெயின்டெனன்ஸ்க்காக. பட் அதுக்கான பேமெண்ட் 2000 ரூபாய் தான் பண்ணி இருக்கிறோம். பேமெண்ட் சைட்ல மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் 2000. The difference between these two is outstanding, will be treated as outstanding maintenance expenses 2000. Rent expenses to payment to, no problem in that, there is no advance or outstanding. Payment side rental payment being 2000, 6,000. Okay, 6,000, no any issues here. Refreshment account kana payment side refreshment payment 12,000. ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக 20,000 ரூபாய் இன்கம் வந்துச்சு, ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக 12,000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டோம், பேலன்ஸ் 8,000 இருக்கு. இது என்னது? சர்ப்ளஸ். இந்த சர்ப்ளஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்? இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல சர்ப்ளஸ் இன்கம் சைட்ல போடலாம், அல்லது பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொண்டு போய்க்கலாம். புக்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொண்டு போயிருக்கிறேன், அதனால அதே மாடல்ல இங்க போட்டு காமிக்கிறேன். ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் சர்ப்ளஸ் 8,000. Is that okay? So with that we have completed posting expenses and payments also. Then the last paragraph, I am going to incorporate the last paragraph. In the last paragraph, donations to the extent of 12,500 were utilized for the purchase of library books. Balance was still unutilized. So donation இருக்குல்லையா 12,500 ரூபாய் வந்த டொனேஷன்ல 12,500 ரூபாய் வந்து லைப்ரரி புக்ஸ் வாங்க யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. பேலன்ஸ் இன்னும் இருக்கு. அப்ப பேமெண்ட் சைடுல லைப்ரரி புக்ஸ் போடுங்க. லைப்ரரி புக்ஸ், the value being 12,500. Automatically it will be addable with the library books 12,500. நம்ம டொனேஷன் 1 லட்சம் ரூபாய் வாங்கி இருக்கிறோம், அதுல இருந்து நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணி போடலாம், அல்லது இந்த மாதிரி கூட நீங்க போடலாம், தப்பில்லை. You can do neither way. We have received the donation 1 lakh, right? That building fund ku donation is the other donation. Now
In order to keep it safe, 9% government bonds of 80,000 were purchased on 31/3/2019. இந்த பணத்தை மிஸ்யூஸ் ஆயிடாம இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணி இருக்கிறாங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. 9% government bond. We purchased 9% government bond, G6 or G bond, 80,000 rupees. And that will be investment here, government bond investment. 80,000. Rate of interest, date of investment கொடுத்திருந்தால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், any hidden adjustments இருக்கான்னு பார்க்கணும். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதே அந்த இயர் எண்ட்ல தான் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா you don't have any interest at all. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. லாஸ்ட் டேட்ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், we don't get any interest. Remaining amount was put up in the bank on 31/3/2019 under the term deposit. பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது டேர்ம் டெபாசிட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. டேர்ம் டெபாசிட், டேர்ம் டெபாசிட் எவ்வளவு அமௌண்ட்? பில்டிங் ஃபண்ட் 1 lakh வந்துச்சு. பில்டிங் ஃபண்ட் 1 lakh வந்துச்சு டொனேஷனா. 12,500 ரூபாய்க்கு புக் வாங்கிட்டீங்க. 80,000 ரூபாய் கவர்மெண்ட் பாண்ட் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, அப்புறமேட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பேலன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 7,500. That will be invested in the term deposit. 7,500 in term deposit. Depreciation at the rate of 10% is last fine. Depreciation at 10% per annum was to be provided for the whole year on furniture and library books. So we have to now depreciate. Depreciation on furniture and library book. எப்போ வாங்குனீங்கங்கிறது பார்க்க வேண்டாம், ஃபுல் இயருக்கு கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்படின்ட்டாங்க. லைப்ரரி புக்ஸ் ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ 1,46,000, அதுக்கு 10% 14,600. லைப்ரரி புக்ஸ் 12,500, அதுக்கு 10% ஃபார் த ஹோல் இயர் 1,250. அப்போ 1,46,000ல 14,600 போக பேலன்ஸ் வேல்யூ how much is that? 1,31,400. ஓகே, ஆட் பண்ணிட்டேன். லைப்ரரி புக்ஸ் வரும்போது 12,500 minus 1,250. 11,250 will be the value. 11,250 after the depreciation. So I have incorporated the depreciations also. Depreciation also. Now we can tally one after one. If I tally the receipts and payment oda value oda irukku, let's see. So land, furniture, salaries, maintenance expenses, and 6,000, refreshment 12,000, and this is another 12,500, 80 and 7,500, 2,65,800, 2,65,800. Now the balancing figure being 1,08,140. பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட் எப்படி கிடைச்சிருந்திருக்கும்? கேபிட்டல் ஃபண்டா இருக்க முடியும். இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த என்டிடியை. வாட் எவர் த இனிஷியல் பேலன்ஸ் யூ நோ, தட் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல் ஃபண்ட். கேபிட்டல் ஃபண்ட் 1,08,140. we don't have what? closing cash balance. என்ன பேலன்ஸ் இருந்தாலும் அதை டெபாசிட் பண்ணிடுறாங்க. now I have to tally the income and expenditure account. the refreshment amount நீங்க income and expenditure-லயும் போடலாம், அல்லது surplus balance sheet liability side-லயும் போடலாம். நான் liability side-ல போட்டுருக்கிறேன், நீங்க income and expenditure side-லயே போடலாம், தப்பு இல்லை. the total of credit side being 39,200. 39,200. if I tally this, the surplus being
8,350. நீங்க refreshment surplus credit sale போட்டிருந்தால் 16,350 வந்திருக்கும். No issues in that. So add that surplus should be addable here 8,350. Finally, if I tally the balance sheet, the total being 2,41,619 நினைக்கிறேன். Am I right? 2,41,690. 2,41,690. Sodipur Recreation Club receipts and payment கொடுத்திருக்காங்க. Other particulars are there. Okay, then what you have to do? You have to prepare the rest. Income and expenditure and balance sheets போடலாம். Let's see. This will be for income and expenditure. Income and expenditure. And opening statement of affairs. Opening statement of affairs. And then balance sheet. Closing balance sheet. Apart from that, we need to do some working notes also. அதுக்கு இடத்தை போட்டு வச்சுக்கிறேன். Now, let me start posting the receipts first of all. இல்ல adjustmentsல இருந்து கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். We can start from the adjustments. Okay. Adjustmentsல உள்ளதெல்லாம் ரெண்டு இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். அத முதல்ல நான் முடிச்சிடுறேன். See here. The following informations are available to you. Adjustment A and B, C. இந்த மூணுமே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே, ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, இந்த ஃபார்மேட்டை போட்டு வச்சுக்கிறேன். 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அவுட்ஸ்டாண்டிங், பிகினிங், எண்ட், அட்வான்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்னா 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்குரிய ஃபார்மேட் நமக்கு தெரியும். ஐ வில் ஒர்க் அவுட் தட் ஹியர். Subscription. Okay, subscription received, add outstanding of the current year less advance of the current year minus outstanding of the previous year plus advance of the previous year. The ultimate value being the subscription income. Subscription income. 31/12/2007 first adjustment. Outstanding subscription for 2007 was 300. Upper previous year outstanding on the 300 rupees. Outstanding of the previous year. Advance of that year 31/12/2007 அன்னைக்கு 2008க்காக முன்னாடியே கொடுத்தது. அப்ப outstanding advance of the previous year. 31/12/2008 outstanding subscription for 2008 was 600. Current year outstanding 600. 3 adjustment முடிச்சாச்சு. Okay, I have completed the 3 adjustments. முதல் 3 adjustments வேலையை முடிச்சிடலாம். So what you have to do? Double entry. ஒரு இடம் adjustmentல போட்டுருக்கோம். Double entry, it will go to the balance sheets. Opening balance sheetல
outstanding இருக்கு பாருங்க, outstanding subscription and in that year being the asset, the value being 300. If we received in advance, then it's a liability in the opening period. Okay, subscription in advance, this value being 100. Subscription received current year la outstanding இருக்கு, அப்ப current year la the asset side la போயிடும். So outstanding subscription here being the value 600. So I have completed fully. Three adjustments over. Let's move on to the D adjustment. Adjustment மொத முடிச்சிட்டு போறது ஒரு ஸ்டைல். A life membership scheme was introduced in 2007. Okay, included அப்படின்னு இருக்கு, introduced ன்னு மாத்திக்கலாம். Okay, now under the scheme the life membership premium is 1000 and it was to be apportioned to income of 1/10 every year over the period of 10 years. The life membership subscription totaling 5000 was collected during 2007. So working note number 2 is all about life membership. 2007 ல 5000 rupees collect பண்ணியிருக்கிறாங்க from 5 members. இதோட யூசேஜ் வந்து 10 years. நீங்க 5000 ரூபாய் கட்டிட்டீங்கன்னா 10 வருஷம் வரைக்கும் நீங்க மெம்பரா இருப்பீங்க. அப்ப ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? 1/10, 500 rupees will be revenue. So revenue for 2007. 2007ல 5000 ரூபாய் கொடுத்தேன். அப்ப அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு 1/10 500 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் ரிமைன்ஸ் as it is. அதுக்கப்புறம் 2008ல எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவோம்? 500 யூஸ் பண்ணுவோம். Clear? This is the logic. This is the revenue. அதாவது இந்த கேஸ் எப்படி மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம்னா, அசெட் இருக்கு இல்லையா, வருஷம் வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் பண்றீங்க இல்ல, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு அசெட் முதல் வருஷம் 10% டெப்ரிசியேஷன்னா 10000 ரூபாய் P&L டெபிட் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் 19 போடுவீங்க. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் 90ல 10% 9000 ரூபாய் P&L டெபிட் பண்ணுவீங்க. மிச்சம் 81000 இருக்கும். இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் இருந்தால் அந்த 1 lakhக்கு 10,000 rupees will be debited to the depreciation account, balance 90 will be taken. அது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல யோசிங்க. மொத்தமா இப்பே பணம் வாங்கிட்டோம், அதுல ஒவ்வொரு போர்ஷனா நான் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிட்டே போவேன். The amount what I have received today is the liability. Year on year I am going to transfer that to the income side. So initial yearல எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க, life subscription this value being 4500. year endல எவ்வளவு இருக்கும் life subscription? 4500ல இந்த ஆண்டுக்காக 500 ரூபாய் நான் எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன்? I transfer that to the income and expenditure. So by life membership. So 4500. அடுத்த வருஷம் இன்னொரு 500 ரூபாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். 3500 இப்படியே குறைஞ்சிட்டு ஒரு 10 வருஷத்துல தீந்துரும். நீங்க கொடுத்த அமௌண்ட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல போடுவீங்க யூசுவலா. பட் இது வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப்காக கொடுத்துட்டாங்க. 10 வருஷம் சேர்த்து பார்ட்டா நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறீங்க. You are transferring part every year. So this one is over completely. Then we'll deal with the adjustment E, F and G. The three cases பார்க்கலாம். E, F, G. The E is all about 1/1/2008, 6% investment was 40,000 and accrued interest on such date was 2,400. 1/1/2008 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த வருஷத்துக்கு நம்ம போடுறோம் அக்கௌண்ட்டை? 31/12/2008க்காக போடுறோம்.
அப்ப இயர் பிகினிங்ல இருக்கு. அப்ப இது இயர் பிகினிங் உடைய வேல்யூ. அப்ப ப்ரீவியஸ் இயர்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு இருக்கும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் this value being 40,000. இதுக்கு வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த நேரத்தில் அக்ரூ ஆனது, அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் 2400. டபுள் என்ட்ரி பண்ணோமா இல்லையா? that opening investment becomes closing investment here. Value being 10,000 subject to some adjustment. I am not sure. Accrued interest வந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம். ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் போடுறேன். interest income, interest received, add accrued in the current year, previous year outstanding இருக்கிறத நம்ம subtract பண்ணிக்கணும், minus outstanding of the previous year, minus outstanding of the previous year. I am not sure whether there is advance or not. Balance is the interest income. அப்ப இந்த 2400 previous year outstanding இருந்துச்சுன்னா that will be subtracted here. 2400 double entry is over. இந்த 40,000 double entry பண்ணிட்டேன், accrued interest நான் double entry பண்ணிட்டேன். I have done the double entry. Such a way you can handle the adjustments easily. Then on 1/1/2008 year beginning la, sorry 1/1/2007, furniture costing 16 was purchased and it was decided to write off depreciation on furniture and sports equipment at the rate of 10% on cost. Appa this is the balance sheet on 1/1/2018. This is the balance sheet on 31/12/18. அப்ப furniture இங்க இருக்கு. furniture ஓட வேல்யூ எவ்வளவுங்க? What is the value of furniture? இது வந்து 1/1/2007 அன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூ. பட் we are preparing for which date? 1/1/2018, 1 இயருக்கு பிறகு. இப்போ 1 இயருக்கு டெப்ரிசியேஷன் ஏற்கனவே பண்ணியிருப்பாங்களா இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஒரிஜினல் வேல்யூ பீயிங் 16, பட் இதுக்கு மொதல் ஆண்டு டெப்ரிசியேஷன் 1600 போக ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னா 14,400 இருக்கணும். 14,400. அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ஆன் காஸ்ட், எஸ்எல்எம் மெத்தட்ல தான் டெப்ரிசியேஷன் பண்ண போகிறோம். டெப்ரிசியேஷன் ஆன் காஸ்ட். Apart from that, we have been given sports equipment also. Furniture and sports equipment ரெண்டுக்குமே 10% depreciation. So furniture போட்டேன், double entry வரணும், இன்னொரு இடம் இங்கே போட்டுக்கிறேன். Furniture 14,400, we have to depreciate this one also. Sports equipment இருக்கு, அதை நம்ம depreciate பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Sports equipment, okay, sports equipment. I am not sure what is the value currently. In 2007, a plot of land was purchased 20,000 to construct the clubhouse. 2007 liye appo 1/1/18 la namakku plot of land irukum, adore value vandu 20,000 rupees. There is no any doubt in it. There is no any doubt in it. Is that clear? Hope so you could now understand this one. Clear? So the last adjustment is all about other assets and liabilities. Other assets and liabilities, where all figures in rupees as follows. So in the last set, so the last set I am going to incorporate here. Stock of refreshment opening. Okay, refreshment stock. Refreshment stock. Opening la 3,800. Refreshment stock closing 4,200. Actually stock under adjustment எப்படி பண்ணுவீங்க? Working note number 4. Opening stock of refreshment plus purchases minus closing stock of such refreshment, you will get consumption of refreshment. Consumption தான் cost or expenses P&L அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ற மாதிரி இங்க income expenditure அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கலாம். Opening stock value is already given 3,800. Closing stock value is also given 4,200.
balance we have to calculate. Double entry over, double entry. Adjustment la double entry பண்ணிடுங்க. Prepaid insurance, insurance paid in advance. So, prepaid insurance na asset. Opening la prepaid insurance 400, sorry 140. Closing la prepaid insurance 100 irukku. Prepaid insurance here being 100. Now, working note number 5. Double entry varnama illaya. So, insurance paid and prepaid இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, subtract பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. So minus prepaid in the closing, so, okay, add prepaid in the opening, prepaid in the opening. Then ultimate will be the insurance expenses. Insurance expenses. So closing prepaid being 100, opening prepaid being 140. Double entry completed. Double entry completed. Accrued rent. Rent வர வேண்டியது சேர்ந்து இருக்கு. Rent expense தான் income. Accrued ன்னு சொல்லிட்டாலே அது income ட்ரீட் பண்ணுங்க. இதே expenses தான் outstanding போட்டுருப்பாங்க. You should not get confused. Accrued is the term for income accrued. Okay. But அது expenses தான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க புக்ல. So it may be assumed to be outstanding expenses. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இங்க? So nothing stated. Rental income ஏதாவது இருக்கா receipt சைடில்? Receipt சைடில் rental income எதுவுமே இல்லை. பேமெண்ட் சைடில் rent of the club கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா அது வந்து கட்டாயம் என்னவா இருக்கணும், எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. anyhow you just guess this way. ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரீட் பண்ணி அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ், அது பெண்டிங்கில் இருக்கணும். லைபிலிட்டி சைடில் போடுறேன். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 400, க்ளோசிங்கில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் this value being 200. And இது நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் போட போகிறோம். நம்பர் 5, rent paid add outstanding of the current year less outstanding of the previous year. The ultimate value being rent expenses. Outstanding of the opening year being 400 and closing year being 200. I have completed that. And then finally, I have been given the creditors for refreshment, opening and closing. So opening creditors for refreshment 800 and creditors for refreshment closing 1000 rupees. You better open the refreshment account, means creditors account here. Okay, working note number 6, creditors for refreshment, opening balance being 800, closing balance being 1000. If the creditors is increasing, then credited, decrease ஆச்சுன்னா debit பண்ணுங்க. எப்போ increase ஆகும்? If we purchase a new one, then it will increase. When you are going to transfer this to the expenditure account, then it will decrease. Income and expenditure account. So we have posted all these things. Adjustment உள்ளதெல்லாம் ரெண்டு இடத்துல போடணும். ரெண்டு இடத்துல நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு. Clear? Right. எத்தனை பேர் இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க? முடிச்சிட்டீங்க. எத்தனை பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு? எனக்கு முன்னாடி ஃபுல்லா முடிச்சாச்சு. Okay, so few of you completed fully. Now let's incorporate the receipts item and then we'll go for the payments item. Let me finish up the receipts item first of all. Now in receipt side we have been given cash in hand and bank. ரெண்டுமே எங்க போயிரணும்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிடணும். ஸோ கேஷ் பீங் 1000, பேங்க் பீங் 12,000.
member subscription 2007, 8, 9 2007 குரியது இப்ப வந்திருக்கு. இப்ப மொத்தமா 4200 being received. அப்ப member subscriptionல receipt வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? 4200. அதுல போன வருஷம் வர வேண்டியதுன்னு எவ்வளவு போட்டிருந்தோம்? 300, 200 தான் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல போடும்போது outstanding of the previous year receipt only will be posted. அப்ப 200 will be here. Here should be 200. 300 வர வேண்டிய இடத்துல 200 தான் 2007க்கு வர வேண்டிய 300ல 200 தான் வந்திருக்கு. இன்னொரு 100 still it is pending in the current year also. இந்த வருஷமும் பெண்டிங்ல இருக்கு. ஓகே, அப்ப 600 plus 100 700 will be the pending value. ஓகே, இந்த வருஷம் வர வேண்டிய வேல்யூ 3600ல 600 பெண்டிங், போன வருஷம் வர வேண்டிய 300ல 200 வந்திருக்குன்னா அதுல ஒரு 100 பெண்டிங், மொத்தமா 700 being the pending. Total pending being 700. 2008க்கு வர வேண்டிய மெம்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் பண்ணது 3600 வந்தது. 2009 அடுத்த வருஷத்துக்கு வர வேண்டியது இப்பயே வாங்கிட்டாங்க. அப்ப அட்வான்ஸ் இஸ் a liability. So subscription in advance is the liability. Subscription in advance. That value being 400. That value being 400. So இன்னொன்னு subscription advance நான் இதுல போட்டுக்கிறேன். Current year advance 400. Double entry is over. Live membership subscription வாங்கி இருக்கிறாங்க 4000. இந்த ஆண்டு ஒரு 4000 வாங்கி இருக்கிறாங்க. How can we handle? அதாவது 2007ல 5000 வாங்கணும், அதுல 500 அந்த வருஷத்துக்குன்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கு அடுத்த 500 இந்த வருஷத்துக்கு. இந்த வருஷம் ஒரு 4000 வாங்கி இருக்கிறோம். இன்னும் புதுசா 4 பேர் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. இது தனித்தனியா ஹேண்டில் பண்ணும். அப்ப லைஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் சைடில் எவ்வளோ வரணும்னா 2007ல் கொடுத்தாங்கல்ல அவங்களுடைய பணத்தில் 500 இந்த வருஷம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். 2008ல் கொடுத்தாங்க இல்லையா, எத்தனை பேர்? 4 பேர் கொடுத்தாங்க. எப்படி சார் 4 பேர் கண்டுபிடிச்சிங்க? போன சம்மில் பார்த்தோம் 5000 ரூபா ஃபார் 5 மெம்பர்ஸ்னு இருக்கு. அப்படின்னா லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் வந்து 1000 பர் ஹெட்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே 4000 rupees இருக்குன்னா 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 4 பேருக்கு இந்த வருஷம் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம்? You can take 400 rupees. You can take 400 rupees in this year. அப்ப 3600 should be where? லைஃப் மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ்ல போயிடணும். ஓகே, இது ஏற்கனவே 4500 in the beginning, 1000 இந்த 500 போக 4000 இருக்கு. 4500ல இந்த வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டது 500 ரூபாய், 4000 குறைஞ்சிச்சு. இந்த வருஷம் வந்த அமௌண்ட்ல 400 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேலன்ஸ் வந்து 3600. ஸோ த க்ளோசிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் பீங் 7600. 2007ல் கொடுத்த 5000 ரூபாயில் 500 ரூபாய் 2007ல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இன்னொரு 500 ரூபாய் 2008ல் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஆக மொத்தம் அது 4000 குறைஞ்சிச்சு. 2008ல் 4 பேர் சேர்ந்து 4000 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. அந்த ஆண்டில் 1/10 400 யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் 3600 இருக்கு. அதை அடுத்த வருஷம் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மெம்பர்ஷிப் வந்து 2007ல் கொடுத்தவங்களுடைய பணம் 4000, 2008ல் கொடுத்தவங்களுடைய 3600 சேர்த்து 7600 நமக்கு இருக்கு. சேல் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஆனுவல் எக்ஸிபிஷன் வித்ததுனால வந்த அமௌண்ட், எக்ஸிபிஷன் சேல். ஓகே, வேல்யூ பீயிங் 20,000 rupees assumed to be the income. சேல் ஆஃப் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதோட வேல்யூ 24,000. சேல் ஆஃப் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் this value being 20,000, so 24,000. Interest on investment 2,600. Interest on investment account ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீட் பீங் 2,600 நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் 200, ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆன் 117 பீங் 10,000. இது 1000, அதை வந்து 200 ரூபாய் வித்துருக்கிறாங்க. சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர், ரைட். நான் ஃபர்னிச்சர் சம்பந்தப்பட்ட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இதை போட்டு ஆகணும்னா செப்பரேட்டாக நான் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, I have to deal it separately. Furniture இங்கே போடுறேன், கவனிங்க. 1177 அன்னைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறீங்க. 2007 அன்னைக்கு அதுக்கு 10% டெப்ரிஷியேட் பண்ணி இன்னைக்கு 900 rupees இருக்கு. 900 rupees இருக்கு. 2008 இப்போ
Running year 2008. 18 or 8? அப்போ இது 2017 மாற்றிக்க. This is 17 மாற்றிக்கலாம். ஓகே. ஓ எல்லாமே 8 ஓகே. ஸோ அப்போ இது 8 அண்ட் இது 8. அப்படின்னா 7ல் வாங்கணும். 7ல் ஒரு 1 இயர் யூஸ் பண்ணிட்டோம். ரன்னிங் இயர் வந்து 2008. இந்த வருஷம் நம்ம யூஸ் பண்ணமா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ we can assume ourselves here. Okay. Now 900 rupees is the WDV value on sale. இந்த வருஷம் நான் டெப்ரிசியேட் பண்ணல. இதுக்கான கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? சரி, இந்த வருஷம் வந்து வித்துட்டோம். இது இட்ஸ் சோல்டு. சேல் வேல்யூ பீங் 200. அப்போ லாஸ் ஆன் சேல் எவ்வளோ இருக்கணும்? 700. லாஸ் ஆன் சேல் எவ்வளோ இருக்கணும்? 700 இருக்கும். 1000 rupees வாங்கும்போது, அதாவது 117 அன்னைக்கு 2007 அன்னைக்கு 1000 வாங்கணும். 2007 அன்னைக்கு 100 rupees டெப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டோம். WD வேல்யூ பீங் 900. 900 rupees மதிப்பில் தான் 200 வித்துருக்காங்கன்னா we have loss of rupees 700. So with that all the data of the receipt side is over. Now I am going to incorporate this. எப்படி incorporate பண்ண போறேன்? இந்த 200 rupees receipt sideல இருக்கு, அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ, ஃபர்னிச்சருடைய வேல்யூவை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும்னா 900 rupees சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும். இங்கே நான் போட்டு காமிக்கிறேன். 900 rupees. ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ கரண்ட்லி 14,400. அவுட் ஆஃப் தட் சோல்டு அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ 900 போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 13,500 தான் இருக்கு இன்னைக்கு. இந்த வருஷம் பேலன்ஸ் அசெட்டுக்கான டெப்ரிசியேஷன், அதாவது 16,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட்டுங்க, அதில் 1000 ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட் வித்தாச்சு. அப்போ இன்னும் இனிமேல் 15,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள அசெட்ஸ் இருக்கு. ஒரிஜினல் வேல்யூ மெத்தட்ல, WDV மெத்தட் கிடையாது, ஒரிஜினல் வேல்யூ மெத்தட்ல டெப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அதனால என்ன, இப்போ இருக்க அசெட்டோடைய ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 15,000. 13,500 is the WDV value of the asset exists in this date. But I don't want that. I want the original value. Original value எவ்வளோ 16. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு? 15. எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? ஒரிஜினலாக 16, அதில் ஒரு அசெட் வித்தோம்லையே அதோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் வந்து 1,000 போக 15,000 தான் ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட்ஸ் we have currently. On that 10% is depreciated, then 1,500 will be the depreciation in this year. So now the closing value being 12,000. இன்னைக்கு உங்களுடைய ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ 12,000 rupees. The value of furniture being 12,000. I'll put that value here. This furniture value being 12,000. 12,000. இதில் லாஸ் வந்திருக்கு. இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் லாஸ் ஆன் சேல் போட்டுக்கிறேன். லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் 700. இந்த 200 rupees தான் ரெசிட் சைடில் இருக்கும். ரெசிட் சைடில் போட்டாச்சு. ரெசிட் சைடில் இருந்தால் நான் எடுக்கிறேன் இந்த 200 rupees. 900 rupees வேல்யூ ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். அதில் 200 ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்டில் இருக்குது. இன்னொரு 700 rupees லாஸ் ஆன் சேலு. இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் போட்டேன். இந்த இயர் எண்டில் நான் டெப்ரிசியேஷன் பண்ணும்போது க்ளோசிங் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆஃப் த ஐட்டம்ஸ் அவைலபிள் ஆர் அசெட்ஸ் அவைலபிள் பார்த்தோம்னா ஒன்லி 15,000. அதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் பண்ணிங்கன்னா 1,500 will be the depreciation. So I am going to charge that here. After charging the today's value of the furniture being only 12,000. Only 12,000. So with that we have completed the receipt side fully. Let's go for the payment side. We'll go for the payment side. Payment side செட்டாக பார்க்கலாம். முதல் ஒரு 5 ஐட்டத்தை எடுத்து போட்டு காமிக்கிறேன். Okay. So 5 items I am going to post. Rent of a clubhouse. Rent நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதனால ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அதில் கொண்டு போய் போட்டுக்கிறேன். ரெண்ட் பெய்டு 2,600. பெயிண்டிங் ஆஃப் கிளப் ஹவுஸ் அப்படி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா டேட்டாவே எக்ஸ்பென்சஸ்ல போட்டுக்கிறேன். பெயிண்டிங் ஆஃப் கிளப் ஹவுஸ், this value being 1,400. Wages of ground maintenance, we don't have any adjustment, so we assume this is being the expenses. Wages of ground maintenance 3,000. General expenses being 2,600. We don't have any adjustments here, so data way expenses side போட்டுக்கலாம் 2,600. Electricity charges we don't have any special adjustment there, so data way expenses side 3,600 போட்டுங்க.
Payment side la irukkudiya 5 vidhamana expenses na ipo na complete panniten. I have completed all this 5. Next set of 5 items, I will just pick 4 or 5 items. I'll take these 4 items. Now 6% investment purchased on 1/11/2008. ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 40,000 இருக்குது. இந்த வருஷம் 1/11/18 அன்னைக்கு நம்ம 8 காலேஜ் போகிறவங்க கிளம்பலாம். ஸோ 1/11/8 அன்னைக்கு ஒரு 20,000 rupees நம்ம வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ அப்போ the value being 60. 1/11/8 வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படி சொன்னாக்கா அதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா? இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? ஸோ இது 6%. அப்போ 1/11/2008 அன்னைக்கு வாங்கியிருந்தாக்கா 11, 12 2 months இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 2 months இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ வருதுங்க? 20,000 into 6% into 2/12 போட்டிங்கன்னா 200 rupees வருதா? Is that correct? Come on, finish up copying this. 20,000 rupees into 6%. 20,000 into 6% into 2/12, the value being 200 rupees. இந்த வருஷத்துக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஓப்பனிங்ல இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய வேல்யூ எவ்வளோ? அதுவும் 6%. ஓகே, அப்போ அதுக்கு வந்து 6% போட்டால் அதுக்கு ஒரு 2,400 வரணும். புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு 200 ரூபாவும் ஏற்கனவே இருந்ததுக்கு 2,400, மொத்தம் 2,600 இந்த வருஷத்துக்குரிய இன்கம். இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து 2,600 நமக்கு தெரியும். திஸ் ஷுட் பி த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் 2,600. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஷுட் பி 2,600. ஸோ இன்கம் சைடில் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 2,600. 2,600. Is that clear? Interest income. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியுது இல்லையா? This is the process you have to follow. Then I will go for the secretary's honorarium. As we don't have any adjustment, we assume this is being your expenses 1,200. Annual meeting expenses இருக்கு. Annual meeting expenses. This value being 800. Sports equipment அப்படிங்கிறது assets probably might have been purchased in this current year. So 3,600 நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். இந்த வருஷம் தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஓப்பனிங்கில் இருந்த மாதிரி தெரியல, ஆனால் அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் உண்டு. We have not been given anything in the beginning. So I have completed the other 4 payments here. So sports equipment will also be charged at the rate of 10% on cost and சொல்லியிருக்கிறாங்க. We will incorporate that later. Finally, we have another 5 more set of payments. I am going to incorporate that here one after one. Payments to creditors. Creditors-க்கான பேமெண்ட் இங்கே இருக்கு. ஓகே, creditors to bank இங்கே இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போட்டிருக்கிறேன். இதை பேங்க்னு மாற்றிக்கிறேன். ஓகே, I have to make the payment. So the payment here being bank 11,000 rupees payment பண்ணியிருக்கிறேன். Printing and stationery-க்கான payment 1,000 rupees. Do we have any adjustments for that? அப்படின்னா இல்லை, we don't have any adjustments. So printing and stationery payment பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா? printing and stationery-க்கான payment. Yeah, we don't have any adjustments. So that way expenses சைடில் போட்டுக்கலாம். printing and stationery. This value being 1,000. இன்சூரன்ஸுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? யா, 5th adjustments இருக்கு. அதனால நான் அங்கே கொண்டு போய் போட்டுக்கிறேன். ஸோ இன்சூரன்ஸ் பேமெண்ட் பீங் 600 rupees. Cash in hand and bank closing assets, right? So cash as well as bank. The value being 4,000 and 12,600. 4,000 and 12,600. Is that clear? Hope so you could understand. Now I have completed posting all, so I have to finish up adjustments one after one, and finally we can prepare income expenditure and opening statement of affairs. Creditors for refreshment adjustment number first one, working note number 1.
Okay. So subscription na potu kamikire. I will try to solve this subscription. Subscription la varumbodhu 4200 plus 600 4800 minus 400 4400 minus 200 4200 and plus 100 4300. The subscription income being 4300. So subscription income. Refer the working note number 1, the value being 4300. Point number 2, life membership fees nama erkane potom, so you no need to worry about that. Point number 3, working note number 3, outstanding of the current year interest la iruka appadina illa. Okay. And one second, either missing data mari kandupinga bodu eppadi varudhu. Now, what is the outstanding of the current year? In case of interest on investment. அதாவது என்ன நம்பர் போட்டா you get this value. 2600 minus இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்கணும்? 5000 இருந்திருக்கணும். Balancing figure should be the outstanding of the current year, which is 2400. அப்ப current yearல interest accrued வர வேண்டியது பெண்டிங் இருக்கு அப்படினா balance sheet asset side ல கொண்டு போயிடுங்க. Interest accrued in the current year 2400. Working note number 3 over. Working note number 4 பாத்தீங்கன்னா opening stock plus purchases. Purchases எவ்வளோ? Working note number 6 சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் 11 plus 1 12,000 rupees. Here 12,000 rupees. 800 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 11,200 should be the purchases. I put that value here, purchases. எங்க இருந்து வந்துச்சு? Working note number 6 ல இருந்து வந்துச்சு. So 15,000, I think here the value being 15,000 minus 4,200 போட்டிங்கன்னா 10,800 being the consumption. எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதுதான் நமக்கு காஸ்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட். ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக நமக்கு எவ்வளோ செலவாகுது? 10,800. 10,800. So I'll put that value here. Refreshment உடைய இன்கம் 24,000 வந்திருக்கு, பட் நம்ம செலவு பண்ணது 10,800. புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இன்னர் காலத்தில் போட்டுருக்கிறேன். ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் அதே மாதிரி போட்டுக்கிறேன். இன்கம் பீயிங் 24, எக்ஸ்பென்சஸ் பீயிங் ஆஸ் பர் த ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 4, the value being 10,800. புக்ல இந்த மாதிரி போட்டிருக்கிறேன், அதனால இப்படியே போட்டுக்கிறேன். 13,200. Now I can score out this. I can score out this. Is that clear? Then fifth point, 2,600 plus 200, 2,800 minus 400 pochna, 2,400 is the rental expenses. I now charge this rent here, rent expenses 2,400. 2,400. And insurance, இது working note number 7 மாத்திக்கிறேன். 600 minus prepaid 100 500 plus 140 640 being the insurance expenses. So here insurance premium 640. Now I can tally the opening statement of affairs. What is the total here? Okay, so let me check here the total being 3,800, 1,000, 12,000, 300, 14,400, 140, 40,000, 2,400. These are the items. The summation of these are the items being 94,040. 94,040. 94,040. Now you have to subtract 100, 800, 400, 4,500. So initial capital fund being 88,240. This is capital fund or general fund. I will transfer that to the closing balance sheet. 88,240. 88,240.
Is that okay? Now, finish of tallying the income and expenditure account. In income and expenditure account, let's see, sale of exhibition ticket 20, and when it comes for the interest, the value being ultimately 2600, 4300 being subscription, 900 being the life membership, 500 plus 400, 13200 is the ultimate value. The total of credit side being 41,000, 41,000, and the balancing figure surplus, 1400 being painting, and wages 3000, general expenses 2600, and electricity charges 3600, 1200 is all about secretary honorarium, annual meeting 800, printing and stationery 1000, and insurance 640 correct, and this is also correct. Rent 1860, depreciation for furniture 1500. Of course, sports equipment podama vittirukken adai na potukren. So on this 10% is given there. If I subtract then the value of sports equipment after the means the depreciation, initially we don't have 3240. Initially we don't have, ஏன்னா இந்த வருஷம் தான் வாங்கி இருக்காங்க. So depreciation on sports equipment being 360, and this is the depreciation on furniture 1640. Apart from that, 700 being the loss on sale. Okay. Then ultimate surplus being 21,800. This surplus can be addable with the capital fund. This value being 21,800. So let's try to tally the closing balance sheet. Closing balance sheet varumbodhu, the land being 20, land being 20, club land ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு, யா ஓப்பனிங்கில் இருக்குது, க்ளோசிங்கில் போடாமல் விட்டுருக்கிறேன். I put that value here, land being 20. Apart from that, stock of refreshment 4200, cash in hand 4000, bank 12600, outstanding subscription 700, and 12,000 rupees being furniture value, and then 3,240 being sports equipment, 100 being prepaid insurance, 60 being investment, as well as finally 2,400 is all about interest accrued. So the total of asset side being 1,19,240, and in the liability side, this value 88,240 and 21,800 total போட்டிங்கன்னா இது தனியா போடலாம், 1,10,040. Apart from that, advance subscription 400, creditors for refreshment 1,000, and rent accrued 200, life membership fee 7,600. So ultimate value being 1,19,240. Is that clear?